We mwega muno mwiroreri. O ni Paul Chege Confronts TV. Ni ngoragwo ndi mwarĩrĩria wa maũndũ ma ũigithia na maũndũ mothe megiĩ mbeca. Na kĩrĩa kĩndehe haha, ngwenda kwarĩrĩria kaũndũ kararĩrĩirio nĩ Ndindi Nyoro he kaũndũ ararĩtie mũthenya ũngĩ. Na ndaikara thĩ ndĩrona tarahĩngĩca rũrĩrĩ, to niĩ ithenya rĩrĩa ngoretwo ngĩoya ndakuoya information ĩyo ĩrĩa mũkoragwo mũkĩhota na mũkoragwo mũĩ kana ĩkoragwo ĩkĩario kahota gũkĩaria ũrĩa ĩrakorwo ĩkĩresonate na mũikari wa kawaida, mũikari wa Mount Kenya ũrĩa wĩtagwo Wanjikũ. Nĩ financial content yakwa ĩrĩa ngoretwo ngĩrehe ngĩmũtarĩria kũrĩa mwena wa TikTok na platform iria ingĩ rĩrĩa ngũmũrehera mataro marĩa mararesonate na inyuĩ. Rĩu Ndindi Nyoro he handũ ararĩ mũthenya wa last week handũ araragia na mũno nĩ ya discourage gũkorwo mũkĩgũra mĩgũnda tondũ one nĩ akwa akiuga mũgũnda ndũrĩ na kĩndũ gĩtagwo cash flow. Umepata kazi juzi bank. You are now doing business very well as a contractor or anything else. Your first money, what do? Buy a plot. Then after buying a plot, build flats. Guys, my brothers and sisters, big companies like the one I quoted, including Equity Bank, including their own headquarters, is leased. They don't own. So you want to tell me, in your mind you have more CFAs, you have more actuaries, you have more financial advisors than Equity Bank. And I am saying that with all due respect with my brothers who are in that business. I'm now talking to the buyer, not the seller. Other than the house that you live in, and other than the farm that you need, what is this plot you have in Kitegera, and the other one in Kamuru, and the other one in Kigajo, and the other one in Narumoro? Ni ya nini, ni ya kufanya nini? I am not saying that I am an oracle, but I just want to tell you, mimi sina pahali nachukuaga rent. Because you realize this business of building things, building, you are actually doing it for the satisfaction of the people who live in, not for you to make money. Because the return on investment on a flat, the return on investment is less than 8%. People will keep saying, oh, 12 or 15%, toyote, and you give it time. It will oscillate and still settle down below 8%. No ngenda kũmũtarĩria atĩrĩrĩ, the easiest way of becoming a millionaire ni kũgũra mũgũnda, and I will explain this. No ti mũgũnda o wothe, nĩ ũkorwo ũkĩgũra mũgũnda ũrĩa ũtakoretwo ũkinya kĩndũ twĩtaga appreciation menopause. Ngwenda kũmina atĩa? Tondũ no thi kũruta Juja farm. Juja farm thaa ici brought maybe 50 by 100 haha hetagwo kona buruku-rĩ, brought ĩyo yauma nĩ gũkinya na million 1.5 to 2 million. But 80 years ago brought ĩyo yauma 200,000. Mũndũ wagũrĩte 80 years ago ngiri icio 200,000, thaa ici nĩ endia 2 million to 2.5 million. No ũrathiĩ kũgũra thaa ici 2.5 million rĩ, mũgũnda ũcio wa Juja farm nĩ tũkinyĩte kĩndũ twĩtaga appreciation menopause. Ndũngĩ appreciate rĩngĩ atĩ ũthi million 10. So nĩ wabaindikire nĩ wagũrĩte ngiri 300, thaa ici endia 2 million to 2.5 million. So I want you to imagine this. Ndindi Nyoro aramwadvisaga mũthiĩ mũgũre share kambuni-inĩ. I want to take two different scenarios. He mũndũ ena ngiri ciake 200 maybe 10 years ago agĩthiĩ kwa Kenya Airways akĩgũra shares cia ngiri 200. Gũtirĩ mũndũ toĩ tigara cia Kenya Airways irakorirwo make profit. All the other years ikoretwo make losses. Na mũndũ wagũrĩte share kũrĩa kwa Kenya Airways ka most of the parastatals share icio ikoretwo devalue. Wagũrĩte share ya ciringi 5 rĩ igacoka share yaku yagakorwo nĩ yacoka na thĩ. So he kaũndũ Ndindi Nyoro atagakorwo akĩmwĩra. When you buy a share, what is a share? Share is a unit of ownership. And what do I mean when I say a unit of ownership? Wagũra share ũtuĩkaga mwene kambuni. Nĩ wathikĩrĩria. Kumbe kambuni ĩngĩthiĩ hathara gũtirĩ mũndũ ũngĩthiĩ kũria mbeca ciakwa iria igithĩtio gũciko to we nĩwe mwene. Nĩ mwathikĩrĩria. No rĩu Ndindi Nyoro rĩ aramũrehaga na agenda ya rĩrĩ ati tiga kwaga broti, tiga kũgũra share. Yes, ndikũrega ũngĩgũra broti ũgũre mũgũnda wake broti rĩ. Return on investment ka payback period ĩteka 10 years. But after 10 years you kĩndũ twĩtaga passive income. No mũndũ wagũra share gwa kambuni kwenda bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, nĩ mona ũrĩa matwarĩte bũrũri ũyũ witũ. Ngwĩciria nĩ mona matwarĩte bũrũri ũyũ witũ. Gũtirĩ kambuni cia Kenya igũkorwo igĩthiĩ na mbere. No ũthiĩ ta rĩu ũkoka kambuni ta Mumias nĩ ciagũire. Kambuni nyingĩ cia mũgũnda nĩ ciagũire, Muhoro nĩ ciagũire. Nĩ ũrĩa kĩndũ twĩtaga mismanagement. Kumbe mũngĩthikĩrĩria Ndindi Nyoro, inyuĩ muoye mbeca mũtware kũrĩa mũkagũre share. Ndĩramwĩra nĩ kũrĩra mũkorĩra. So what am I trying to say? Angĩkorwo na mbeca ciaku mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, thiothe mĩgũnda ĩrĩa ĩtakinyĩte kĩndũ twĩtaga appreciation menopause. What do I say when ũgũre mũgũnda ũtakinyĩte appreciation menopause? No thiĩ kũruta mũtoru muruti ĩka thaa ici ĩrakinya ngiri 300. You know, and
appreciation ya mugunda ri iko imagination taru rumuruti migunda ndirathi na goro muno. Then taru for example let me use rumuruti ri ongethira rumuruti ri town ta ya rumuruti ri headquarters ya KPS ikuru gwitagwo na nyuki niguo no kurikana na watho ri kurikana gatiba ri headquarters ya county ibatie ukorwo gatagati wa county tondu waiguaga Kiambu ri headquarters ya ritwaro Thika ikigirio gitwaro Kiambu ni undu wa equalization. So ongethi kundu ta rumuruti ugure Kenya broti muthenya wa muthia 3,300 ri let me take example rumuruti na Juja farm niguo Juja farm wekore ri the growth ya Juja farm ri one it has to be organic, two it has to be spontaneous ni uyo kiake handiwe ya ogiake thukuru mugunda wa Juja farm ukure no kuruta rumuruti ri development yako ya forcwo ni thirikari ya county tondu nginya okorwo ni county kugura kindu county planning gibangwo university ko mwena uyu university ko mwena uyu so icio bet mundu ko rumuruti umothe na shares ya 3,300 ugure athi na 3,300 ugure broti muno muthenya wa muthenya wa rumuruti ri in the next 5-10 years ri broti ya 3,300 mwena wa rumuruti ri igakorwo kiuma ciringi milioni 5 twina haha na inyue no weciria ati bingo Kenya ya weci uri rathie na fluctuation you know shares ya ta Kenya ya weci ri they are very volatile othe 3,300 wigirire hena possibility ngiri ciaku 300 ri in the next 10 years ri ingethie muno ni 3,300 so ndienda nikio ndirenda gukaunta Ndindi Nyoro mwira atiriri mutigathikirie Ndindi Nyoro ati muciri ati mukwa mbeca cianyu muthe mwigithie makambuni aramura mwigithie ku for example webu njuge ndari horo wa Ndindi Nyoro agorire shares cia kundu twitaga Kenya Power Ndindi Nyoro ena share wa Kenya Power ena share cia milioni 200 tau mundu wina ngiri ciake igana muthenya wa muthe wanjikwa Mount Kenya ucio ni uria to focus nake nikio ndemwe na financial literacy yakwa ndende focus na muikari wa Mount Kenya wina ngiri ciaku igana muthe uthi ugure share muthenya wa muthe shares ikone mundu wina mabesa mau maingi muno one tondu wa volatility ya economy ya Kenya tau rore Kenya bururi rore andu makombire muno Kenya ri thiro wa Kenya kiye 12 trillion na mbeca makomba ni matoire mbeca ici matware kundu kurarehe return tau for example Kenya we are along the equator we are tropical country mbeca cia kombo cia thire igitwarwo kundu itarehe return so expect the next 1 to 3 years ri we expect ni gukugia na mathina maingi muno to mbeca cia tuona ndi turithia kuriha mathiri so adu mathi kona people won't have money at their own disposal and what will happen when people won't have money at their own disposal purchasing power ya ndu gucoka thi so thaiciri and what happens when purchasing power ya ndu gucoka thi kambuni kwanja kuhinyirika faita ya kambuni yenyihe kumbe na and what do you earn when you buy a share you earn dividend so I'm projecting in the near future no mismanagement no corruption ya correct of witu wa Kenya share adora makiani dividend igo thisikukite dividend igo thisikukite so the purchasing power ado guthi sokete thi and that's why I'm urging Kenyans you take responsibility of your future let's fight corruption tondo we need to take care of ourselves and we need to take responsibility that we be part of our future. And how can we be part of our future? Voting in and electing credible leaders. Abuja kagano wa Ndindi Nyoro gatiriri Ndindi Nyoro ri ena shares ya milioni 200 kwa Kenya Power so he owns 1% of Kenya Power so get me this milioni 200 ri Ndindi Nyoro own 1% ya Kenya Power. And what is 200 million to you? It is a lot of money. Rudera kugatiriri. Ena milioni 200 around 1% ya Kenya Power. Tajira wena shares ya milioni komire and 10 million is a lot of money to you. So we are doing a say. So dera kunetiriri and for you to be influential for you to influence the decision in a board of directors in a certain company, no ginyo kwa shareholder no kona share nyingi muno. In most of those companies onaigwa thikari na privatize ire privatize 51% makaneana 49% so they have majority of the stake in those companies so they can do whatever they want to those companies so what am I advising you people ni ndemwiraga ma to ni ndirakimoya ndiakumihoro sararuku o kawe na milioni cia kuiko muthenya wa mothe you have your own 10 million you have 10 million no sio dio cia kwa company maybe KPLC maybe another parastatus ni privatize so if you take 10 million today and go to a bank and open a fixed deposit account, you can be negotiate a very good interest. No negotiate interest in 10 million. So if you take 10 million to a certain bank today, you can be given an interest rate of 12 or 15, 12 to 15%. You can even negotiate 15%.
So when I mean ciaku ikumi twandite bengi njega ni ukona you be getting 1.5 million. Oya million ikumi uthi ugure share. And when you buy share and when you go to come out to buy share, there are two types of shares. One, niko share tuitaga ordinary shares, two, preference shares. What the difference between these types of shares? Ogethi ugure ordinary shares ri wetagira kambuni yathondeka baita ri niguo kandikire ikumuriha naki na dividend iria mukarihwo ri igoko determine igoko dividend iria mukarihwo nayo ri mukarihwo dividend kurigana na baita ya kambuni yathondeka. But when you get in and buy preference shares ri iko na fixed rate of interest, or you go to a company and buy the debentures. So to remind to him, the safest way of keeping your money today ona tikugura share niguo ndira kumwira niko ndira kuhura Ndindi Nyoro. The safest way ya gukorwo kaiga mbeca muthenya wa mothe is not even shares, it's going to a bank and opening a fixed deposit account and depositing your money there. True, kwa mena maiki na aikele mauti Kenya kia gituma jikare thama muthenya mothe nduga kumoreria ri to here boro iniro ndegetwo nikarikwa karuta no yena kiandege akigate riri thina munene wa ukoragwo na ithuĩ about Kenya ri tigwetha mbeca aitũ tũrĩa thũkũmi mũno aikele mauti tũrĩa thũkũmi mũno thina ũrĩa koragwo wĩ mũnene mũno nĩ mũramatĩre wa mbeca icio tũtihotaga kũramata mbeca icio twakĩneo nĩkĩo rĩu tũikarĩte twĩcirie and na mũkorwo maikate rĩrĩ one mũgacagũra thikari ĩngĩra gĩtĩ-inĩ rĩ mũriganagĩrwo nĩ gũbuatĩrĩra thikari ũrĩa ĩra perform mwathura Ruto mwamũikia gĩtĩ-inĩ mwathura ũrĩa mwathura rĩ mũkamũtigĩra kaungumanie. You are so, you know, you are so aggressive kumobilize kura mumeraga thura kumumobilize kura na mũgacagũra thikari, but we are not taking responsibility of our future. And you know what will happen? Nikio ni Gen Z maumira to kambuni ta ici we are not taking care of our companies. Taru kambuni ici cia amuhoroni ri na mumia ni ciagũire ni kaba ũkĩgũra cukari wa 200 cukari ũcio wĩ wa mumia to mbeca ĩyo uma mũhuko waku yathi kũrĩa wathi kwa Murembe nake Murembe agakũgũrĩra macani. But we are killing our own companies and you are importing things from outside the country. Ugo bũrũri witũ nĩ gũthũka ũrathũka. What am I saying? And the leaders that you are na tukuria turacagura ri turacagura atongoria matarĩ na ũigĩrĩrĩki tu turacagura atongoria who are not authentic. Matirathondeka project iria cigũcokia mbeca gũkũ bũrũri-inĩ, mathondeka project iria ikũmaguna. And what am I trying to say? Let's go back to my discussion. Ndindi Nyoro auga atĩrĩrĩ mũgũre share kwĩ makambuni inyuĩ gũrai share nĩ mũkanjũria kĩũria the safest way ya kũria bũrũri ũyũ. Take your money and take it to the bank. And what do I mean when take it to the bank? Hĩndĩ ya Kibaki rĩ bengi cia mũthaithaga mũke mũkombero mbeca nĩkĩ? Tondũ andũ matwarĩte mbeca nyingĩ mũno bengi ciarĩ na mbeca nyingĩ, and when you take money to the bank that money becomes a liability to that bank. Rĩu mbeca nyingĩ bengi rĩ tũgũkĩona mbeca at low interest rate tũkorwo tũgĩkũra mbeca ici ikorwo igĩkũra yenda kũheana remedy angĩkorwo ndĩkwenda kũiga mbeca bengi rĩ ufatie wiki atia go and invest your money in a startup. What do I say when I say a startup? For example, no can we go sege muthenya wa umuthi ndajia company kana company yakwa ya online content creation ndebatara million ĩmwe na ndĩna ngiri magana matano. Okay handũ ha gũthiĩ kũiga cia company cina nene parastatori onegere ciga mbeca ciaku twanjie company, I give you 50% of the ownership. So get me here, wanegera ciga ngiri magana matano ndakorwo 50% ya company yakwa handu ke unegere mbeca nyanjie company tukuranie nawe woyaga mbeca watwara to a big company na nĩgua Ndindi Nyoro na million magana merĩ rĩ he is owning 1% of KPLC. He owns 1% or less percent of the KPLC. Get me here, we got ngiri magana matano in a startup rĩ no hota gũthondeka mbeca na ihenya na and you recover your 500,000 within 1, 2 to 3 years. Nĩmathikĩrĩria, you can recover your money within the first 2 to 3 years because most of the startups are very profitable. And that nakĩaga mahũre Ndindi Nyoro nakĩaga tiguane twĩta aikaria mauti Kenya inya macaria wenda kwambia biacara rĩ mũthia bengi gũkomba mbeca. Which remedy am I providing? Ngĩhũra Ndindi Nyoro ndĩra kuga atĩrĩrĩ rekei tũnyitanie andũ mauti Kenya, let's support our own ideas. Gen Z megũkũ matirĩ mawĩra but they have a lot of ideas. What am I trying to say? I am discouraging you from buying shares in those big companies. Tiga kũgũra share iratrade at Nairobi Stock Exchange or Nairobi Security Exchange. What do we need to do? Let's support startups. If you have to buy shares, buy share in a startup company. Okay, the more Gen Z ũranjia kaũndũ mũnengere mbeca anjie ka idea. I'm telling you to get you focus. Tondũ mo Gen Z tũna idea nyingĩ mũno. But why are we getting it wrong? We are getting it wrong in this way. The idea no ndina capital ya kwanjia wĩra. Nĩguo ndina capital ya kwanjia wĩra. So biacara ndĩrĩ kũu makambuni mau mũrerwo nĩ Ndindi Nyoro mũkagũre.
biacara go etha mũjenzi wĩna hakiri o invest na mĩjenzi ĩno ĩna hakiri tawa jenzi ũmwe ngiri mana matano jenzi ũrĩa wĩna hakiri tiothe mena hakiri amwe matirĩ tiothe mena hakiri amwe matirĩ etha mũjenzi wĩna hakiri mwana kwa mbeca cia nyure stop buying shares in big companies invest na jenzi na mũjenzi ũmwe ni ndakũhe ngiri mana matano wewe na idea give me 50% wewe kana idea niĩ ngũhe capital tuoka harĩa tũgĩthiĩ kwandĩka ciana 12 rĩ in a limited ability company ndakũne I've given you 12%, 50% na 50%. I'm telling you, tondu tha ici jenzi makometia ita guti kuri magithi bengi maheo roni one to matina collateral two matina na bank statement ni mathikiriria so why ria kaunta ndenyero kamwira atia mugituka guthikiriria ndenyero ni mukura now that is not the projection of a country bururi witu ideas ya biashara ideas the profitable ideas are not in those big companies that are being privatized. I don't be ideas si metoini ya jenzi ya mo jenzi muna milioni yemwe aje kaundu areka and you want to get me right athoko manu mana mbeca America magoka Kenya makagura startup na murore bengi nyingi muno cia Kenya na microfinance bank iragurwo ni andu kuma na nja kwa igwa taru Access Bank ya Nigeria ni okane yagura National Bank no athikiriria otogithia na mbere nigo demo proof ri mwaka wa 2023 ri KCB they made a profit of 40 billion no material dividend niki they never paid dividend tondu kambuni no ithondeke baita no directors board ikarathi mwaka uyu tutikuriha dividend tukoya baita iyo tuongerere members aitu shareholders aitu tumongerere shares so it's not a guarantee na gura share kambuni na ni mukarihwo mwicho wa mwaka asa board of directors ri maikarathi no maamugwe and na board of directors ri you only be listened when you buy shares in a company you only be othikiririo wakorwo wina share nyingi tu. I want to tell you something when you go at Nairobi, you know, Nairobi Security Exchange. Basically, it is just correlational. And what it is just correlational. It is more correlational than relational. What am I trying to say? Akoni kaburi tu geta kabuni ta ya Kenya Power kana isi ya gitiri kuri ya NCB na kabuni ile igiri. Kabuni sedagia primarily sedagia share when they had an open market operation. Nigo medagia share. What happens there? They broker market trade. It's when brokers as trading. And what is happening at Nairobi Stock Exchange does not 100% relate no reka bring perform. It is just correlation. No what ndamwira. For example, the mona wa America. Moiguaga Elon Musk ena kaskado ga thirikari rio kaigwa cia ta cia ikuruka. Because people are projecting what to happen in the future. So ndenda kwira a Kenya, muthi ta mabũrũri maria mangĩ, America, Russia, let's start supporting Gen Z. Tigai guthigeria ndende Nyoro, tigai kugura share companies cio nene. And the more Gen Z mena idea mu supportane. And when you buy shares in a startup, you are at a better position ya ku recover your initial investment area na thikugura companies cio nene. For example, ogethio kwa mundu wina shares ya million imwe, when you got shares worth 1 million iko ta Kenya Power, you get around 6 bob. But if you take 1 million to the bank, you can get 12. So no ono twaje muthenya wa mothe na ndo mo Kenya no nginya tume gitege-ini giki turakio kia ndo kwa muthenya wa mathio tukwa tukima gitege kia mathire no ngwenda muthie guthikiriria no nginya twarie ndeto sararuko ndamuhe horo ni mutari horo sararuko muko mugithikiriria but what was I saying gade conclude ati nda conclude ndimuri atiriri if you want to buy shares and the more Gen Z mure ngiri mana matano ajie kaundu idea sina Gen Z ayarona uko mount Kenya ayarona makihura ruto ongeme ngiri mana matano ajie kindu mutari muona na ngethie kuri America mundu kona idea ni endo hathia kana yo mbeca you know we need to have think tanks we need to have people being supported with the idea that's in their mind na nyumo ya mbeca ciothe ri thi mugure cia kambuni cinene ri what will happen in the next political environment tondu menye parastatals are very political na ndore mane mathura maratongoria parastatals icio mureno ni ndinyo mukagure ana mane makagure cia kumurerwo they are very political ukora mundu warikitia 80 niwe PS niwe PS ko maparastatals mau niwe PS na arikiria 80 then ndakire tuta management skill na pesa cenyu ciothe moire moiterera kou what will happen the other day so tubati onakorwo ni wagura share okorwo ni makambuni maya KPLC maneo andu athomu maneo elite ni mathikiriria maneo elite people tondu ma PS matiko mari athomu ni andu form 4 kana mathomeire mena certificate mathomeire huko Tanzania mathomeire tutekore mathomeire ni matongoria makambuni mau muno ni Ndindi Nyoro mukagure share kou so what am I trying to mean we must talk the way it is ndamwira okorwo ni mutongoria bũrũri mwacagũra take care tondu angikuyu mumeraga mugacagũra thirikari no mamune thirikari mutira kumenya ira tongorio
tau kambuni ya mumia kambuni ciothe ciahorokerire kambuni ciothe ciahorokerire ciahorokerire niki kambuni ciothe ciahorokerire niki because musagora gathikari mukaugwa no mwana na thikari you don't take mutira gufatana mamia thikari twacagura ri how they manage how mita Kenya Power yani mundu wa 80 ukaigwa bengi okoni bengi PS wa ngono wa mundu wa 80 waigwa tau nä kwari horo wa Cusco nä kwa må thä ngä horo wa Cusco na ndä mwä re atä nä kä kä rathoma mbeca cianyu nä kä rathoma mbeca cianyu rä wenda korä kä rä kä rathi kä å må thä hau no ndä mwä re atä rä rä nä tå gatwari horo wa maråni twari horo wa Cusco ndä må tania kä kä atåma kambuni ciothe marä gå ikä igwe nä guo må kona å gä na ndä ramwä ra ndå å mwe nä ndä kå må he information and information power when I give you information you be at a better position to make a decision agä moya må rathime.